Hi, you okay? Yeah, good. Here we go again. Supongo que se necesita traducción, ¿no? ¿Todavía o están todos en la zona mixta? ¿Sí? ¿No? I'm just asking if they need translation. ¿Se puede confirmar si hace falta traducir? No. Well, if you want to try without, and then if someone says, just thinking to save you time, shall I just do it? Let's do it anyway. Okay, yeah, cool. Great. Massive congratulations, your first ever game as a full-time manager, and you've won through to the quarter-finals of the Champions League. How memorable will that be? I think it will be memorable for everybody at the football club, myself included, but I think the supporters who got behind us from the first minute, especially the players who I thought was outstanding tonight, but everybody associated with the football club can be proud of that performance tonight. Un momento especial y enhorabuena por la victoria en tu primer encuentro europeo, competición europea. Un recuerdo para siempre. Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo en el club va a ser un recuerdo especial para todos en el club, no solo el staff técnico, los jugadores sobre todo, porque jugaron de maravilla, y también la afición que nos apoyó desde el primer momento. There was a lot going on out there. How pleased were you with the way the players kept their heads? Yeah, very pleased. Of course, in a cup tie of this stature against one of the best teams, in my opinion, in Europe, we needed to make sure that we kept a cool heads, but we also needed to show that competitive edge, and I think we showed that from the first minute. I think we set our stall out really well from the first minute. That was the game plan, to try and press high up, try and make it as uncomfortable as we can for Seville. We didn't want them playing their passing game, and I think you could see that was there from the first minute. Entonces, muy importante quedar muy tranquilos y mantener la sangre fría en el ambiente de una eliminatoria tan importante. Yo creo que sí. Yo había insistido en comunicar a los jugadores que no se pierden los nervios, porque estábamos jugando contra, considero, uno de los mejores equipos de Europa. Entonces fue muy importante ser competitivo, pero también habíamos planteado el partido de tal vez controlar su juego, de dominar la pelota, y por eso hicimos un pressing muy alto en la cancha y lo conseguimos hacerlo. There has been some criticism of Jamie Vardy in the sending off of Nasri. Some people felt he overreacted. Do you think he did anything wrong? I haven't seen it yet. From the touchline, it didn't appear to, but again, I think the referee was closer than me, so I'll have to go with his decision, but I haven't seen it yet. Vardy ha recibido algunas críticas por aquí de su reacción. ¿Qué opinas de esto? Bueno, de veras no lo he visto desde el banco. Yo pensaba que ocurrió algo, entonces yo soy partidario de ponerme de acuerdo con el árbitro. Tengo que mirarlo con más detalle después. 2 penalty saves from Schmeichel in the tie, a number of other key saves as well. Is there a better goalkeeper in Europe right now? Well, possibly not. I think we know the importance of them from the first leg, but the importance tonight was there for everyone to see. Dos paradones de Schmeichel de penalti, como en bueno, aquí y luego en Sánchez Pizjuán. ¿Existe un mejor arquero en Europa actualmente? Posiblemente que no, pero eran paradas muy importantes y decisivos. Craig, it felt like a real cauldron in the stadium today, with the banners on either side and the flag and stuff. Do you reckon it got to Sevilla in the end? No, I think they're a very, very experienced team, especially in Europe. I think they'll have been used to that. I think in terms of us, it was really concentrating what we're about. But we know when the crowd get behind us here, it can lift the players, but also the players can lift the fans with the type of football that we started with from the first minute. Era como una caldera, el ambiente fue muy caliente en el estadio. ¿Podía afectar tal vez el equipo sevillista? Bueno, yo creo que no, porque es un equipo muy experimentado en el fútbol europeo, pero lo que influyó era el apoyo de la afición en nosotros y nuestros jugadores. Pero siempre es importante, el aliciente para la afición viene de los jugadores mismos. Entonces yo creo que el ambiente y el rendimiento de los jugadores trabajaron al mismo tiempo juntos. Hi Craig, congratulations on the win.
the team tonight was basically last year's title-winning team with Ndidi instead of Kante. From your perspective, what has been the key to get those players back to the form that they showed when they won the title? The first win against Liverpool, you could see the confidence. Then in the whole game, I think it was very, very important to get on the winning streak, because when you lose, players will lose confidence, and we needed to get back to winning ways as soon as possible. Enhorabuena en la victoria. Un buen rendimiento en este partido. Era como el equipo del año pasado, con Ndidi sustituyendo en el centro del campo a N'Golo Kante. ¿Qué ha sido la clave en esta remontada de forma de rendimiento? Yo creo que la primera victoria frente a Liverpool fue clave, fue decisivo. Yo creo que con esto recibimos un auge de confianza, y la victoria contundente frente a Liverpool, seguido por otra victoria frente a Hull, nos ganamos aún más confianza, y claro, siempre con una racha de victorias viene más confianza. Entonces yo creo que esto fue clave. Craig, after getting through this far, do you feel now that you're not just here to make the numbers up? You can go on and compete with these great teams to win this competition? Well, we know there's going to be some terrific teams, as there was in the previous round, and as I said, we have to be delighted with the performance and knocking Sevilla out tonight, because their record in Europe is there for everyone to see. But we're in there on merit, make no mistake about that, and we might just be the surprise team, but we know that the quality of teams in there is getting down to the real serious business now. Se puede considerar el Leicester ahora en cuartos de final como candidato importante para no solo estar aquí en cuartos, pero tal vez ganar el trofeo. Bueno, ya sabemos que ahora vienen en el sorteo están todos los equipos importantes de toda Europa, pero hay que estar súper contento de la victoria contra Sevilla, que su récord, su rendimiento en Europa, los trofeos que han ganado es impresionante. Pero yo considero que la victoria en esta eliminatoria ha sido muy merecida, y podemos tal vez ser el equipo revelación de esta temporada. Have you got any preference, Craig, for who you want in the next round? No. Not at all. ¿Prefiere algún rival en cuartos? Bueno, no. Craig, you've been part of some really special moments in this stadium over the last few years, promotions and parties last season, May. Where does this rate? I think it has to stand right up there because of the quality of the opposition, and I think we knew when the draw was made, everyone said, "Oh, Seville," and what they're about. So it has to stand up there with all the achievements. Of course, it is only over 2 legs, and when you win the league, it's over a lot more games. But I think the quality of the opposition, this deserves to stand right up there. Has conocido muchos como entrenador, jugador en Leicester. Has compartido unos momentos muy positivos en este estadio. Hoy, esta noche, se compara con aquellos momentos. Bueno, yo creo que debido a la calidad del rival de hoy, yo creo que hay que considerar que esto puede comparar muy bien con la victoria en el campeonato. Y cuando se hizo el sorteo, todo el mundo ha dicho, ojo, Sevilla, gran rival. Pero debido a la calidad, como os digo, yo creo que es un gran acontecimiento esta noche. We're just going to take a couple more. Start with this one here. Craig, hi. This is a magnificent achievement for the club. How much credit should be given to Claudio Ranieri, since he was the manager of the first leg, where you got the away goal as well? Of course, we spoke before. Claudio will always be fondly remembered by everyone at this football club for what he achieved and helped us achieve as a football club. Of course, the performance in the first leg when Claudio was in charge, that gave us the springboard for the result tonight. ¿Hasta qué punto tiene que tener crédito y tener para el resultado clasificar esta noche? Por ejemplo, habéis obtenido el gol de fuera de casa en Sánchez Pizjuán. Bueno, siempre vamos a recordar a Claudio Ranieri de forma muy positiva y con cariño en este club. Y claro, el gol de fuera de casa era bastante muy decisivo en el primer partido. Rory, please. Craig, you say quite rightly that there's a lot of big teams left in it and that this is the series end of it, but
if you look across them, they're all teams that want to have the ball, that want to kind of push on. Does this kind of suit Leicester, playing teams like that? Well, I think we have to play to our strengths. I think you have to be concerned about the opposition and know their strengths. But I think as a football club for us, we have to know our strengths. And as I said, I think you saw that in abundance in tonight's performance, in terms of desire, in terms of we can play a bit as well when we can. And you know, tonight epitomises what we're about. Mencionaste antes, declaraste antes que quedan unos equipos cracks, unos equipos muy importantes en la competición, pero dice el periodista que son equipos que quieren mantener la pelota, quieren jugar la pelota y son equipos ofensivos. Este estilo de jugar conviene a Leicester. Bueno, yo considero que tenemos que jugar según nuestras propias virtudes y creo que habéis visto esta noche. Has visto entre mis jugadores deseo, ganas, garra y sabemos que podemos jugar también. Hemos demostrado un buen toque a veces esta noche también. Entonces, okay. Thank you, Phil. Thank you. Well played. Well done.